Hello friends, welcome to my channel. 27th December editorial, there was an article about the patent and I felt this article to be very much important. So we will discuss this article with the background. Fine. So article போறதுக்கு முன்னாடி we'll see the background. Friends, first of all you need to know what is the meaning of intellectual property. So intellectual property இந்த பேர்ல இருந்து நீங்க ஈஸியா டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இத. So it is a creation of a mind or any such sort of inventions. It may be with respect to designs, symbols, names, logos, images, so on. Fine. So any new innovation உங்களுடைய intelligence பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு புதுசான கண்டுபிடிப்பு பண்ணிருக்கீங்க or you have any literary or any good arts. So இது எல்லாமே intellectual property கீழ வரும். Fine. And friends, intellectual property-ய protect பண்றதுக்காக நிறைய laws இருக்கு and they are protected by patents, copyrights and trademarks. Fine. So friends, I just want you to write it down in the comment box. What is the difference between patent, copyrights and trademarks? See, இது மூணுமே is for the protection of intellectual property தான். ஆனா எந்த மாதிரி intellectual property will be covered by these things? So இப்போ for example pharmaceutical companies எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it will be protected by patents. புரியுதுங்களா? So I just want you to write it down in the comment box. What is the difference between these three? So எதுக்காக இந்த intellectual property நம்ம protect பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா யாருமே அடுத்தவங்க காப்பி அடிச்சிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So a person innovation should be given monetary benefit, right? So this creates an environment in which the creativity and innovation can flourish. Fine. And friends, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த intellectual properties protect பண்றதுக்காக நிறைய rules and regulations இருக்கு. And world scenarioல நீங்க பாத்தீங்கன்னா you need to know two important bodies. ஒன்னு வந்து WIPO, அதாவது World Intellectual Property Rights Organization. Fine. So this WIPO is an specialized agency of United Nations. So it is a global forum which brings in policy with respect to intellectual property and they also provide information, services, cooperation and so on. So WIPO is an agency of United Nations with respect to intellectual property and இவங்க ஒரு ரூல்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க. And one more important regulators யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா WTO. So ஏற்கனவே நீங்க WTO ஆர்டிகல் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் where I told that in WTO you have many agreements. For instance, we saw free trade agreement in WTO, trade facilitation agreement பார்த்திருப்போம், sanitary and phytosanitary measures பத்தி பார்த்திருப்போம், agreement on agriculture பார்த்திருப்போம். Fine. So there are many agreements which we saw. And அதே மாதிரி தான் இந்த intellectual property காகவும் we have one agreement, that is trade related aspect of intellectual property rights, that is TRIPS. So இவங்களும் சில rules எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க in order to have a well defined rules for the protection of intellectual property so that a proper trade can establish. Fine. So in the TRIPS வந்து trade related aspects பார்க்கும் with respect to IPR. Fine. So friends, இது ரெண்டு தான் intellectual property rights define பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. நிறைய organizations இருக்கு வேர்ல்டுல and நிறைய agreements இருக்கு. Fine. But these two are recognized ones. இப்போ for instance if you take TPP, அதாவது Trans-Pacific Partnership, USA ரீசெண்டா வெளியே வந்திருந்தது அதுல இருந்து. So அந்த TPP காகவும் ஒரு செப்பரேட்டான intellectual property rights regime இருந்தது. They have their own set of rules. Fine. I hope you got the point. And friends, this article is all about the patent. So we will see all the aspects of patent with respect to Indian laws. Fine. So patent na, it is a statutory right which is given by the government for certain kinds of product. For instance, you have a pharmaceutical company who have invented a medicine. So that medicine can be patented. புரியுதுங்களா? So in the patent right அவங்க கிட்ட இருந்ததுன்னா they can sell them. No one can copy that product. or அப்படியும் காப்பி அடிச்சாங்கன்னா சொல்லிடலாம், see we already have the patent, or you can sue them. Fine. So it is a right which is given for your invention. Fine. And இந்தியால இந்த patent laws எந்த ஆபீஸ் கவர்ன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா it is Office of Controller General of Patents, Design and Trademark, which is under Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP, which is under Ministry of Commerce and Industry. Fine. So simple DIPP administers patent related aspects in India. Fine. And friends, again in the patent kaga நம்ம government ஒரு law pass பண்ணிருக்காங்க, that is the Patent Act 1970, which was amended by Patent Act 2005. Fine. So this Patent Act 2005 governs the patent system in India. And friends, again இப்போ ஒரு company இருக்கு, they have created some sort of medicine and அந்த medicine காக அவங்க patent வாங்கிட்டாங்கன்னா it is not that for the lifetime they will have the patent for the particular product. So simple patent is granted only for 20 years. Fine. See, this is in India. The patent right is granted for 20 years. Fine. And again, if the patent protection is given in India, it doesn't mean that it applies all over the world. So
simple, it applies only within the jurisdiction of India. Fine. So I hope you got the point. And friends, these are the important aspects of the patent laws in India. And patent system based money, you need to know two important terms. Fine. So now உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்னன்னா a patent in India is given only for 20 years. So இப்போ கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா 20 இயர்ஸ்க்கு அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கிப்பாங்க. ஃபைன். அண்ட் ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் வாட் தே வில் டூ இஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ல ஒரு மைனர் மாடிஃபிகேஷன் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் தே கேன் ஆட் ஃபியூ சால்ட் இன் இட்ஸ் ஆர் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க, இன்கிரீடியன்ட் காம்பனன்ட்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துவாங்க. ஸோ வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் மைனர் மாடிஃபிகேஷன் a new product will emerge. So I hope you can correlate this with the medicine. Fine. So இந்த மைனர் மாடிஃபிகேஷன் வச்சு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா திருப்பியும் 20 வருஷத்துக்கு பேட்டன்ட் வாங்கிடுவாங்க, telling that this is the new product அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this is called evergreening of patents. So அவங்களுடைய பேட்டன்ட் பீரியடை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபைன். அண்ட் அகைன் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் term which you need to know with respect to this patent right is compulsory licensing. So friends, what is this compulsory licensing அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு patent product இருக்கு. Say for example, you take Dolo 650. Dolo 650 is a patented product of a particular company. But government என்ன feel பண்ணுதுன்னா this Dolo 650 is important in India because we as a developing nation and the health service system requires these sort of medicines and the price of the product is too high. So அதனால this patented product can be produced by some other companies or maybe in the generic medicine form. Fine. So this is called as compulsory licensing. So simple சொல்ல போனோம்னா ஒரு patent product இருக்கு and the same patent product can be created by some other company without giving any compensation to the particular company. So இது வந்து கவர்மெண்டே பேக்கப் கொடுக்கிற மாதிரி, புரியுதுங்களா? So this evergreening and compulsory licensing are two most important concepts which you need to know with respect to UPSC. And இது ரெண்டுமே WTO TRIPS agreement பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த அக்ரிமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபைன். சோ இப்போ now coming to the Indian Patent Act 2005, the amended act. So இப்போ what happens is India is a developing nation and one can also imagine about the health system which is prevailing in India and the health service which the government needs to provide. So considering all the facts and the prevailing scenarios of the developing nations like India, the government has brought in section 3d under this amended version of Indian Patent Act 2000. So what is this section 3d அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா it mentions any mere discovery of a new form of a known substance and it does not result in increased efficacy of the substance or not patentable அப்படின்னு சொல்றாங்க. So சிம்பிளா என்னன்னா evergreening அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் தெரியுமா, any minor modification. So any minor modification which does not result in an increased efficacy or சிம்பிளா it's a new discovery அப்படின்னா இத நாங்க அப்போஸ் பண்றோம். So சிம்பிளா evergreening நம்ம அப்போஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் 3d of the Indian Patent Act சொல்றாங்க. Fine. So again ministry websiteல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா why we are opposing this is because of the patent products the company becomes monopoly in the market. சரிங்களா? சோ இப்போ கேன்சர் மெடிசின்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய கம்பெனிஸ் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்க and because of that the prices of the cancer medicine is too high. So okay, we are giving them patent up to 20 years but even after that with the minor modification they are exploiting the market. So இத நம்ம அப்போஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்ததுதான் இந்த செக்ஷன் 3d of Indian Patent Act 2005. So I hope you got the point. Fine. And நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல நிறைய கேசஸ்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. One such sort of example is Novartis case. So ஆர்டிகல்லையும் இந்த கேஸை நம்ம பார்ப்போம் which is all about this evergreening and section 3d of Indian Patent Act 2005. Fine. So I hope the background is clear and background ஒரு glimpse நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. So intellectual property னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் and intellectual property are protected by patents, copyrights and trademarks. So I have asked you to write it down in the comment box the difference between the three. And world scenario la this patent or intellectual property are regulated by many organizations and we saw two. One is WIPO which is a specialized agency of United Nations which is a global forum for intellectual property services which brings out policy information and cooperation among the member states. Fine. And one more important regulator is WTO which has bought an agreement called as TRIPS, அதாவது trade related aspects of intellectual property rights, which brings out rules with respect to intellectual property for trade related aspects. புரியுதுங்களா? And இந்தியாக்கு வந்தீங்கன்னா we have Indian Patent Act 1970 which was amended by Indian Patent Amendment Act 2005. So which is administered by Office of Controller General of Patent, Designs and Trademark which is under DIPP, Ministry of Commerce and Industry. So they are the ones
who administer the patent related aspects. And India la pathina patent is given for 20 years, and this patent which is given by the government is an territorial right. Adavadhu it is effective only within the territory of India and it is not a global patent. Purithungla? And we also saw two important terms. One is evergreening and the other one is compulsory licensing. So evergreening na erkanave patent vaangirukra company with the help of minor modification of the ingredients or the compounds or addition or deletion of compounds, they change the product, and the changed product tiripiyum they extended the patent period. Purithungla? So this is called as evergreening. And compulsory licensing na patent products vaangi vechirukanga companies, but the government give the license that this patent product can be produced by some other companies in some other form. So adu generic medicine ah kuda irukattum illa and formula va copy pannada kuda irukattum. So whatever form it may be, but the other company can produce the patent product. So this is called as compulsory licensing, and idu rendume WTO oda TRIPS la mention pannirukanga. And now coming to the Indian Patent Act section 3D. So section 3D enna mention pannadana, so any mere discovery of a new form of a known substance. So ஒரு known substance ஓட புது ஃபார்ம் because of the minute changes does not result in patents. So patents நாங்க கொடுக்கிறோம் 20 வருஷத்துக்கு, but we do not support evergreening. புரியுதுங்களா? So this is section 3D. and எதுக்கு நம்ம அப்போஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, because it gives monopoly for a particular company for an extended period of term. Fine. And this is opposed in section 3D of Indian Patent Act 2005. புரியுதுங்களா? So this is the background which we saw. Now coming to the article, how India rejects bad patents. So first in the article என்ன சொல்றாங்கன்னா, 2005ல இந்தியா ஒரு remarkable amendment எடுத்துட்டு வந்தாங்க with respect to Indian Patent Act 1970. So this amendment was brought with an objective that we need to keep the medicines affordable in the nation, because we saw a significant setback from the global pharmaceutical industry, and especially from those pharmaceutical companies which are from US and European Union. So market அவங்க exploit பண்ணாங்க. So அதுக்காக நம்ம இந்த amendment எடுத்துட்டு வந்தது வந்து ஒரு important step அப்படின்றாங்க. பிளஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, the amendment which we bought is in compliance with the WTO norms அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it is not something out of box which we have created, but it is in accordance with the WTO norms. For example, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா TRIPS. So it is in accordance with the TRIPS அப்படின்றாங்க. So this article tries to say developed countries have weaker stance when it comes to patents. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, because of lobbying. So obviously இப்போ US and European Union nations-லாம் இருக்காங்களா, they happen to be capitalistic nations. So அந்த மாதிரி capitalistic nationsல big corporate firms tend to dominate. So lobbying will be there. Ana it is not the case in India. And if it compare both, India rejects bad patent in greater number when compared to developed countries அப்படினு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. So this article tries to talks about facts and figures. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, if you take the patent rejection between 2009 and 2016, கிட்டத்தட்ட நம்ம 1723 companies application வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கோமா. and இது எல்லாமே வந்து it is because of section 3D of the Indian Patent Act அப்படின்றாங்க. So இந்த provision-ஐயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி it is a provision to restrict the patent of new form of known substance. So this section 3D became the subject of international attention அப்படினு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா, because Novartis அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு pharmaceutical company இருக்கு. They have a anti-cancer drug which is named as Gleevec. Fine. and இந்த Gleevec-ஆக ஏற்கனவே நம்ம 20 years patent கொடுத்திருந்தோம், but they applied for extended period of patent, that is evergreening, but Indian office rejected it. புரியுதுங்களா? and Supreme Court-லயும் இந்த கேஸ் போச்சு, and even Supreme Court said that no, we oppose this. புரியுதுங்களா? So this article tries to say section 3 of the Indian Patent Act எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, section 3D is responsible for nearly about 65% of the pharmaceutical patent rejections அப்படின்றாங்க. and even it has survived a challenge to its constitutionality. So ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி Gleevec, Novartis ஓட anti-cancer drug cases have been to Madras High Court as well as to the Supreme Court, and அங்கேயும் நம்ம survive பண்ணிருக்கிறோம். and many nations and many big corporates have opposed this Indian Patent Act, and especially this section 3D அப்படினு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. and இதோட one of the reflection தான் special 301 report. so what is the special 301 report அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, it is a report which is brought out by US trade representatives. so இந்த
ரிப்போர்ட்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, section 3d of the Indian Patent Act, even though it complies with the WTO norms, it does not favor US companies, so it has a negative impact on the American products அப்படின்னு சொல்லிட்டு special 301 report சொல்லியிருந்தாங்க. So this article tries to say one needs to appreciate the section 3d because it filters bad from the good, and with the lowest possible administrative and financial burden we have this section 3d அப்படின்றாங்க. And again it tries to talk the same. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, Supreme Court verdict கொடுத்த உடனே it provided legal certainty to the Indian patent law, and ஒரு verdict கொடுத்துட்டாங்கன்னா it generally implies that this rule will be applicable to all in most of the dimension as possible. So நம்மளுடைய சிம்பிளான patent criteria என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, the invention should be new, it should involve an innovative step, and it should be capable of industrial application, but we do not support a new form of the known form. So what we seek is a necessary improvement in its performance, that is increased efficacy. So இது வந்து ஒரு better product இருக்கணும் when compared to the previous version. So what we seek is a technical advance. Plus this article tries to talks about the advantages of this section. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, it is not time consuming, and again it is not expensive because there is a high cost of litigation when we go to the international arbitration mechanism, but this is not the case. ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்டே கிளியரா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். And again இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் எடுக்கிறதுனால patent companies will maintain a good market price, an affordable market price, so indirectly it also regulates price. புரியுதுங்களா? And here the article tries to say without this section it would have been very difficult for a nation to control bad patent first, and அதே மாதிரி காஸ்டும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் and time consuming இருக்கும். Fine. So what India have is constrained budget. So public spending is an important phenomena in India. அதே மாதிரி public health needsம் compromise பண்ண முடியாது. So இந்த மாதிரி ஒரு situationல this type of law is a need. Fine. So author என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, even many other developing nations can follow these sort of similar laws அப்படின்னு author தன்னுடைய conclusionல சொல்றாரு. So எந்த மாதிரி nations எல்லாம் have similar challenges like India, they can follow these sort of law அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாரு. Fine. So I hope the article is clear, and இந்த ஆர்டிகலோட கிளிம்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தது தான் இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்றாங்க. பட் here we got to know about Novartis anti-cancer drug Gleevec, and even the section 3d is supported by the Supreme Court as well as the Madras High Court அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். So these sort of things provides a legal basis, and advantages of having these sort of law is that it is not time consuming as well as we have monetary benefit because international arbitration costs are very much high. And even though many nations have criticized, like special 301 report of US have criticized these sort of laws, we are in compliance with the WTO norms. Fine. So it is not something out of box. Plus we have many other advantages like price check, affordable health to the public, budgetary benefits and so on. And இதோட disadvantages நம்ம பேசணும்னா என்னன்னா, FDI கம்மியா வரலாம் இந்தியாவுக்கு, and many technology oriented companies may resist to enter into India. So these are few advantages which we can write about. Fine. And if you know more, please write it down in the comment box. And that's it with respect to this article, friends, and that's it with respect to this video, and the next issue will be taken by me in the next video. Fine. Thank you, friends. Thank you for watching.